Dear students, in previous sessions, we have already discussed different stakeholders and their goals in an organization or in a corporate. And these are the first one is shareholder. Shareholder is an important stakeholder and they have different goals and their rights, responsibilities related with an organization. We have studied that, and we next we discuss the employees and corporate governance. And not other than that, today's session we are going to discuss customers and corporate governance. Customer is another stakeholder of an organization, and they are the external stake, or they have an external stakeholder in an organization. So who is a customer or who is a consumer? You guys have learned that a consumer is a person who consumes or uses any goods or services. The goods may be consumables like wheat, flour, salt, sugar, fruits, vegetables, etc., or any durable items like television, refrigerator, bicycle, mixer grinder, or etc. etc. Any of the products purchased by the persons is known as consumers. And the services also. Services refers to the items like electricity, cooking gas, telephone, etc. Normally, it is the consumption or use of goods and services that makes the person to be called as consumer. But in the eyes of law, both the person who buys any goods or hires any service for consideration like price, and they and the one who uses such goods and services with the approval of the buyer are termed as consumer. For example, when your father buys an apple for you and you consume them, your father as well as yourself are treated as consumers. And in the other words, even if the buyer of goods and services, whether he uses them himself or purchase them for the consumption or the use of any other person or persons, is treated as consumer in the eyes of law. However, a person who buys goods for resale, like wholesaler, retailer, or for any other commercial purpose, is not treated as consumer. So, he is known as customer or industrial consumer, etc. So, both the term consumer and customer are different. But here we just discuss about the customer protection or the customer and the corporate governance. So, here we discuss the consumer and corporate governance under or so a company. And what are the stake of consumers in an organization? A company exists to satisfy their consumers by providing quality products and services. So if a company exists to serve their customers, customers are the important stake of a business because they are impacted by the quality of services and its values. So, the success of a business depends upon whether it creates a satisfied customer. A great deal of marketing research has found positive effect of consumer satisfaction. Satisfied customers tend to repurchase more and spread positive words about the firm. So, it increases the image or the prestige or the goodwill of an organization. So, the consumers can increase the goodwill of an organization. Okay. Uh, as we know that employees are the backbone of an organization. So consumers are known as the king of a market. Nowadays they are the exact king because they get quality products from different point of sale. So the interest must be protected. The term point of sale, I use point of sale because point of sale means not only the place where the market existed or the place we purchase goods or services. We Because we can also available these goods and services from any point of sales like virtual markets. So there are only a physical existence of market is
an old or a traditional concept. In modern era, we know that it's point of sale. അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ടു ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. കാരണം ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലേസ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദർ. നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ പറയാതെ തന്നെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളില്ലേ. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റായി മാറുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബൈയിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും മേ ബി ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതും, ഓർ ബൈ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്നുള്ള ടേമാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആഫ്ലി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റുകളും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര പോലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളാഞ്ചേരി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ചെന്നാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെവിടെയാണോ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തത്. സോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ദ കിങ് ഓഫ് എ മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് മാർക്കറ്റുകൾ ഇതുപോലെ കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒരുപാട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളും സർവീസസും ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ടായി, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇൻ ദ ഡിക്കേഡ് ഓഫ് 1960 കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് black marketing, adulterated goods, sale of adulterated goods, sale of suspicious goods, like selling something a little value instead of the real product, and sale of substandard goods, like that means sale of goods which do not confirm the prescribed quality standard. They have different quality standard measurement are in there, but the goods cannot match with that, or they have less standard goods available in the market. And sale of duplicate goods is another problem faced by the consumer. And the next one is use of false weight or measures leading underweight of goods, and black marketing. And then another important issue was faced by the consumers are charging more than maximum retail price or MRP fixed by the product, and supply of defective goods are the different problems faced by the consumers. And another important issue was misleading advertisement and supply of inferior goods, like quality of services lower than the quality agreed upon. Okay, there are different problems faced by consumers in the market. The above instance show that, or we mentioned that the problems shows the exploitation of consumers in the context of goods and services. In a democratic nation like India, should we allow this to happen? No. So the measures was adopted by the government and non-government organizations for safeguarding the interests of consumers constitute consumer protection. So to restrict the fraudulent trade practices, government decided to give recognition to consumer protection by enacting Consumer Protection Act in 24th December 1986. So the Consumer Protection Act 1986 is known as the important consumer protection law, or the important consumer protection measure that have taken by Indian government. And so this day is now observed as National Consumers Day, because and the 24th December is known as Consumer Day. And the act was aimed to protecting the rights of the consumers and ensuring free trade in the market, competition, and accurate information to be available to all the consumers and are treated as equally.
So these are the different the measures of government taken in the organization. So the need of for consumer protection, we know that the necessity of adopting measures to protect the interest of consumer arise mainly due to the helpless position of consumers. There is no denying fact that the consumer have the basic right to be protected from the loss or injury caused on account of defective goods and deficiency of services. Okay, but they hardly use their rights due to lack of awareness, ignorance, or any other issues or any other attitude. Yeah, we didn't have discussed that. So here we discussed that the what are the consumers' rights in an organization. In your textbook, there are six broad consumer rights defined as per Consumer Protection Act 1986. So, what are the Consumer Protection Acts or the rights of consumers under Consumer Protection Act? Under Consumer Protection Act, the consumers have or the consumers must enjoy different rights. They are right to safety, right to information, right to choose, right to seek redressal, right to be heard, and right to consumer education. And with other than that, we have one another point that are less discussed in the that's right to health environment. Okay, this is another important rights of consumers. Anyway, there are major six consumer rights are in here. The first one we are going to discuss that right to safety. What is right to safety? It's a consumer right under Consumer Protection Act 1986. It is the right of the consumer to be protected against goods and services which are hazardous to health or life. For example, നമുക്ക് പറയാം defective vehicles could lead to serious accidents. We know that. And the same is true in the electrical appliances with substandard materials. These are the different hazardous products in the market. Only recently, there were mass protests and boycott of soft drinks due to presence of hazardous pesticides beyond permissible limit. Thus, right to safety is an important right available to the consumer, which ensure that the manufacturer shall not produce and sell substandard or dangerous product. Because of this right of safety, the organization are not ready to provide hazardous goods to the or consumers. Uh, so the Consumer Protection Act defines this is right as protection against goods and services that are hazardous to the life and property. So an organization would not produce any products like that's hazardous to the life and property of a consumer. Mm. And the second one is right to information, or otherwise it's known as its right to be informed. The right to information is an important component of consumer protection. The consumer must be provided with adequate and accurate information about quality, quantity, purity, standard, and the price of goods and services. So nowadays, the manufacturer provide detailed information about the content of the products, its quantity, date of manufacturing, date of expiry, maximum retail price, and the precautions to be taken, etc., are available in the product or in the covering of a product or on the label and package of a product. Such information helps the consumer in their buying decision and use the product. So right to information means that the consumer some of the consumers are very much interested to know the content of the product,
and the price, their expiry, etc., etc. So all the information or organization must give all the information about a product in the label of of a product. And the third point is right to choose. The right to choose provides that consumer must be assured whenever possible and access to access to a variety of goods and services at a competitive price. If the market has enough varieties of products at highly competitive prices, the buyers have an opportunity of wide selection. However, in case of monopolies like railways, postal service, and electricity supply, etc., implies the right to be assured of satisfactory quality of services at a fair price. Right to choose means the consumer must be assured with whenever there are different possible variety of goods are available at a competitive price. So if they are satisfied with any product, they can choose whatever they like. Okay. And the next point is right to seek redressal. The consumer have been given the right of redressal of their grievances related to performance, grade, quality, etc. of the product and services. If required, the product must be repaired or replaced by the seller or manufacturer or producer. So the Consumer Protection Act as a duly provides for a fair settlement of genuine grievances of the consumers. Like it has also set up a proper mechanism for their redressal at district, state, or national levels, etc. So, right to seek redressal means a consumer have any problem or any issue with the or any grievance with the related with the performance or the grade or the quality of product, they can approach the national or district or state level of consumer protection councils, and they can easily give a grievance form or any um, genuine grievance and waited for the settlement of that from that court. Okay. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ കൺസ്യൂമർ കൗൺസിലുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കാനുള്ള റിഡ്രസൽ ഫോറം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ടയർ ഫങ്ഷനാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. അതായത് അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ത്രീ ടയർ അതോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, നാഷണൽ ലെവൽ. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ 3 ലെവലിലായിട്ടാണ് അവരുടെ റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. സോ ഇഫ് എ കൺസ്യൂമർ ഹാവ് എനി ഗ്രിവൻസ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി, ഗ്രേഡ്, പെർഫോമൻസ്, എക്സെട്ര, ദേ ക്യാൻ sue the manufacturer with the consumer courts like the district court. Firstly they can go the district court, and next or within the consumer or the consumer didn't satisfied with the district court, they can go the next level of state court, or they would not satisfied with that state court also, they can go with the national court. It's like in a normal jurisdiction like high court, supreme court, etc., etc. Okay. And right to seek redressal means simply that they can they have, if the consumers have any, they have the right to redress any grievance with the consumer courts or the consumer forums. And the next one is right to be heard. The right to safety, information, and choice will provide frivolous without the right to be heard. This right is a 3 implementations. Broadly speaking, this right means consumers having, in broadly speaking, the consumers have the right to be consulted by government and public bodies when decisions and policies are made
affecting consumer interest. Also, consumer have the right to be heard by manufacturer, dealers, and advertisers about their opinion on product, marketing decisions, and any grievances of the consumers. So nowadays, most of the top manufacturer and firms have set up a consumer service cells. You guys know that consumer service center or service centers are available in the market. And to attend the consumers' complaints, they are working for to attend the consumers' complaint and take appropriate step for their redressal. Consumer have the right to be heard in legal proceedings in law courts dealing with consumer complaints. So right to be heard means that simply hmm, the organization or the consumer have the right to be heard or hear the words of manufacturer or dealers or advertisers, etc. For or about their opinion or for about inquired about the product or the services rendered by them. Okay. And the last point is right to consumer education. It is the right to receive knowledge and skill to become informed consumer or an informative consumer. In this direction, the consumer associations, educational institution, and the policy makers can play an important role. They are expected to impart information and knowledge about the relevant laws or the procedures followed by the consumers while making a complaint or the insistence of a bill or receipt at the time of purchase, etc. And effective consumer education leads to be increased level of consumer awareness and help them to enforce their rights more effectively and protect themselves against fraudulent or any deceitful or any grossly misleading advertisement labeling, etc. So to protect the consumers, to protect the consumers' interest, the persons like consumers must educate about the laws existed in the country and what are the actions they can take if an organization uh, misuse them or exploit them, and must collect bill or receipt at the time of purchase and the procedure followed by consumer while making a complaint, etc. So the consumer must be educated. These are the six important points related with the Consumer Protection Act. And other than that, we can increase or include another point, right to be healthy environment. This is the right to live and work in an environment which is neither threatening nor with the permits life of a dignity as well-being. So simply means that no, consumer have the right to live in a healthy environment. Healthy environment means without the threatening or not a ത്രട്ടണിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ത്രട്ടണിങ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് അല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു സോഷ്യലി വെൽബീയിങ് ആയിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരവും ആർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റും ആർക്കുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിനുണ്ട്. More than these, the employees under the Consumer Protection Act, employees have different responsibilities with organization, like to be quality conscious, to be beware of misleading advertisement, collect a proof of transaction, proper use of product and services. So these are the different responsibilities of an organization. And under the Consumer Protection Act 1986, they are introduced the Consumer Protection Council or the Consumer Protection Forum, redressal forum to protect the interest of consumers. This forum is a three level jurisdiction functions are available, like so a customer firstly approach a district forum to with its complaints, and if he does not satisfies with that district forum, he can approach state level organization or state level forum. And if he does not and again he does not satisfy with that forum, he he can go with where the national level. Okay, these are the different forums, and the complaints of or the forums is not with the
സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ സോറി ആ ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ബേസിലല്ല. ഐ എം റിയലി സോറി വിത്ത് ദാറ്റ്. എമൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ്. ഓക്കെ, എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഫോറത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 20 ലക്ഷത്തിനും താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ, വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം, പിന്നെ 20 മുതൽ 1 crore വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്, അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതല്ല പകരം 1 crore മുകളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ കമ്മീഷനൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെരി സോറി വിത്ത് ദാറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഫോറത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിവേ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് customers have different rights within the organization to be fulfilled. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരും ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനോ മെൻ്റലിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള, അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ ഒന്നും ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, കോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അവിടെ ലേബലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ റൈറ്റ് ടു ചൂസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ആൻഡ് സീക്രട്ട് ഡ്രസ്സൽ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്യൂമർ ഫോറംസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അവരുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് അനുസരിച്ചിട്ട്. ദെൻ റൈറ്റ് ടു ബി ഹിയേർഡ്, അവരെന്ത് ചെയ്യണം, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും മനസ്സ് കാണിക്കണം. അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണ്, കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും റിവ്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടെ ഒരു ലോകളെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആവുക, അങ്ങനത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ, കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവരുടെ ലോ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. അതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബില്ല് വാങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ടുഡേ സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടുഡേ സെഷൻ. താങ്ക് യു.